Dr. P. Selva Secretary and Siddha
This program is to educate and inspire our students while showcasing innovative ideas and transformative perspectives. Through this platform, we strive to amplify our vision of establishing Siddha as a global force in its field, fostering a community of learners and leaders who are prepared to make a lasting impact worldwide. I'd like to extend my hearty welcome to our esteemed chief guest, Dr. P. Selvashanmugam sir, Secretary and Siddha Consultant of Health India Foundation, President and founder member of Global Center for Siddha Medicine and Research India. I request the dignitaries to come over to the dais. I cordially invite Dr. B.R. Senthilkumar sir, Professor and Head of Udat Tattvam Department, to welcome and honor our chief guest. Now let's watch a short airy presentation about our chief guest. Dr. P. Selvashanmugam, Secretary and Siddha Consultant of Health India Foundation, President and founder member of Global Center for Siddha Medicine and Research India, has contributed for more than 15 years for developing Siddha system and has 16 years of research experience in Siddha and modern integrative medicine. He is a member of the General Body, Central Council for Research in Siddha, Ministry of Ayush, Government of India. He is also a member of Ayurveda, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board, Ministry of Ayush, Government of India. He is also nominated as member of Advisory Committee for framing competency-based or outcome-based medical education for undergraduate and postgraduate programs of Siddha System of Medicine, NCISM, Ministry of Ayush. He is an adjunct professor in the Department of Physiology, Morehouse School of Medicine, Atlanta, USA. He is a visiting faculty in Division of Siddha, CIMR, Manipal Academy of Higher Education, Manipal. He also served in the National Institute of Siddha. During this period, he successfully coordinated a World Health Organization sponsored project entitled Development and Publication of Siddha Treatment Guidelines for Selected Diseases. He analyzed medical and health related yoga concepts of Tirumantiram, a Tamil based ancient literature, and submitted it. He has presented more than 35 research papers in national and international conferences. Also, received the Best Paper Award for the paper entitled Neikuri, one of the Siddha investigative parameters, characteristics, and case study. He has received awards from various organizations and institutions like the Federation of Tamil Sangams of North America, American Tamil Medical Association, Central Council for Research in Siddha, Morehouse School of Medicine, Atlanta, and Academy of Integrative Health and Medical Annual Conference. He has given grand round lectures at Morehouse School of Medicine in the University of Missouri, USA, and has invited lectures at the Medical University of South Carolina, USA,
And also, he delivers health lectures to students of schools, colleges, and various institutions. National Institute of Siddha gets immense pride and pleasure in welcoming you, Doctor. Now, I kindly request Professor Dr. D.R. Senthil Master to provide the memento and certificate to our Honorable Chief Guest. We welcome you, sir. Now the dais is over to you, sir. இதிலே போடலாம். இதுவே ஆப்ரேட் பண்ணலாம். Okay. So good afternoon all. Thank you for the nice introduction and thank you for coordinating the very good event today afternoon. I would like to thank the director and all the members behind this. ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா, இந்த சித்தர் பாடல் பாடும்போது எங்கேயுமே எல்லாரும் பாடினதை நான் கேட்டதில்லை. எல்லாருமே பாடினதுக்காக எல்லாருக்குமாக ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நிறைய இடத்துல நம்ம போய் பாடும்போது அது தனியாக பாடிட்டுருக்கோம். இவங்கெல்லாம் ஏதோ பாடுறாங்களா மனசுக்குள்ள போய் அப்படிங்கிறது தெரியாது. பட் இங்கே எல்லாருமே ஒரு உணர்வுபூர்வமாக பாடினது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உணர்ச்சி பெருக்கோடு தான் மேடையில் வந்தேன். அதுக்காக அவங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி. So, okay, today I would like to share some ideas and concepts of the common metabolic disorder. You all well known about that particular disorder, which is poorly understood and poorly diagnosed and very minimally managed by the modern biomedical system and the modern science, that is type 2 diabetes mellitus. How do we reverse the type 2 diabetes mellitus with the integrative Siddha medicine approach? We are going to see some basic ideas. Okay, so today's talk will cover understanding the reversal of type 2 diabetes mellitus, Siddha approach to type 2 diabetes mellitus, which includes pathophysiology, diagnostic and treatment, and lastly some case studies. So why this topic today? There is a growing dissatisfaction of current medical practice, modern biomedical system or any traditional medical system. It is a partially treating the modern challenging disorders and disease conditions. So all the patients all over the world are searching a physician with a more than one medical system, especially if they are in the modern medical practitioner, modern biomedical system. They are willing to learn traditional medical system. So the patients are increasingly seeking the physicians who are trained with both the system, traditional system with the modern medical system. Siddha medicine நம்ம படிக்கிறவங்க மாடர்ன் சிஸ்டம் முழுவதும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மாடர்ன் சிஸ்டம்ல இருக்கிறவங்க சித்தா மட்டும் இல்லாம எல்லாரையும் படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா to treat effectively for the modern challenging disease conditions. You all will know about the challenging diseases and disorders of modern medical world.
So, in order to get a traditional integrative medicine treatment, patients and health care providers, physicians, all are traveling one country to the another country for getting informations like traditional system of medicines. So before going to the main topic, you all well known about the type 2 diabetes mellitus. That is diabetes and burden all over the India. The recent estimate, that is 2019, showed 77 million individuals have diabetes mellitus. The important thing is approximately 57% of these individuals remain undiagnosed or poorly diagnosed. So overweight, obesity, physical inactivity, insulin resistance, these are all the common underlying cause or causative factor for the type 2 diabetes mellitus. This is come under the modern biomedical system. So in Siddha system, that is read words, that is a hypersexuality is mentioned in the ancient Siddha literature as a causative factor for the type 2 diabetes mellitus conditions. So these are all the underlying cause. We are not going to deep into this part. So you all well known, your professors and your teachers are going to give or already gave enough information about the pathophysiology of modern aging. That is insulin resistance, impaired insulin resistance, hepatic glucose production, and the beta cell dysfunction. So I would like to focus two important conditions at these conditions. Intramyocellular repeats and insulin resistance. This is the main reason for challenge in treating the type 2 diabetes mellitus or reversing the type 2 diabetes mellitus. So you all well known about the intramyocellular repeat. செல்லுலாருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு லிப்பிட்ஸ் ஆர் ஃபேட். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம சித்தா லிட்ரேச்சர்ல யாராவது ஃபைனல் இயர்ஸ் ஆர் ஹவுஸ் சர்ஜன்ஸ் பிஜிஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா அந்த காசைட்டிவ் ஃபேக்டர் சித்தால என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 1200 சொல்லியிருக்காங்க, யூகே என்ன சொல்லியிருக்காங்க சொல்ல முடியுமா? ஃபுல்லா சும்மா பாட்டு தெரியாதாலும் அது இதை மாத்திரம் சொல்லுங்க. கேக்குதா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நான் சொல்லியிருக்கேன், போதைய கல்வியாலும் கொழுத்தண்ணி இறைச்சியாலும். சரி பரவாயில்ல, நீங்க சொல்றது அப்படியே நான் சொல்றேன். சரி, அதிக பொருள் தேடல், அதிக பொருள். நீங்க பிசி அம்மா அதிக பொருள் தேட வேண்டும் என்ற எண்ணம், சோம்பேறித்தனம், இனிப்பு கேழ்வ வகைகள் அதிகமாக சாப்பிடுறது, மீன் வகைகள் அதிகமாக இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ நாம பெத்தோபிசியாலஜி சிம்பிளா கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நாம ட்ரீட்மெண்ட் பார்ட் வந்து வெரி ஈஸி. நான் ரொம்பலாம் நிறைய விஷயங்கள் இல்லாமல் ஜென்ரலாக ஒரு அவுட்லைன் சொல்லிட்டு அப்புறம் உங்களுடைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான் கொஞ்சம் டைம் அதிகம் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு. ஸோ எனிவே இப்போ நாம் வந்து ஒரு எக்ஸசிவ் சுகர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1400 2000 கேலரிஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்னா எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த கேலரிஸ் என்ன ஆகும்? ஸோ இட் இஸ் ஒரு பாடியில் இருக்கக்கூடிய 2 கண்டெய்னர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா, ஒன்று மஸ்குலர், இன்னொன்று லிவர். ஸோ இதில் வந்து ஓவர்லோட் ஆகி எக்ஸஸ் ஆகி that is the leakage from that 2 containers. It is the main cause for insulin resistance. So cell உள்ள வந்து இன்சுலின் போக முடியாம, இன்சுலின் வந்து குளுக்கோஸை செலுத்த முடியாம இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க at this junction, right? So இப்போ ரிவர்சல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை. So what is reversal or type 2 remission according to the modern medical science? There is a 2 important parameter. One is the fasting blood sugar. The second one is the HbA1c. HbA1c less than 6.5,
fasting blood sugar less than 125 milligram for past 4 months without any medication is called diabetes reversal or diabetes remission. So diabetes reversal na முழுமையாக சர்க்கரை நோயிலிருந்து வெளியில வருது அப்படிங்கிறது இல்லாம 4 மாதத்துக்கு இந்த லெவல்ல இருந்தால் ஓகே தான் அப்படிங்கிற மாதிரி மாடர்ன் பயோமெடிக்கல் சிஸ்டம். So these are all the under and above இது போட்டுக்கிறோம். So now we are going into the ஸ்டோரிக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிள்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், இருந்தாலும் சில விஷயங்களை நம்ம இதில் பார்த்துட்டு நம்ம போகிறோம். ஸோ அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம், பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம். த பிரைமார்டியல் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி ஆஸ் வெல் as the universe is the same. The primordial elements are தெரியும் இல்லையா? So these are all the fundamental markers or fundamental principles or primordial principles of all the creations of the world, not only for our body as well as the universe. So earth, mass and inertia, this is the fundamental principles. By a fine shape to the body, bones, muscles. Water is the base for senir, it is blood, body fluids. Fire is the digestion, emotion and vision. Air is the movements and higher intellectual function. Respiration, movements and higher functions of air. Space is unique. The phase is the spiritual phases. It gives visible energy to our life force. So these are all the fundamental things for explanation of 5 primordial elements. So these are all the 7 fundamental tissues. Why put it in the slide here? What is the importance of putting the slide here? Anyone can answer? Edha theriyuma edukku the slide na potta? 7 உடற்தாதுகள் பாதிக்கப்படுகிறது. ஓகே, வேற ஏதாவது? So முன்னாடி நம்ம பேசின வெங்கடேஷ் மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தெரியும், இருந்தாலும் நான் புதுதா உள்ள 7 fundamental tissues is based on the 5 primordial elements. அதெல்லாம் ஒருங்க. So தேரையரும் அகத்தியரும் நம்ம இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க? The first day food extract enters into the serum. The second day kidney, plasma, blood, muscles, fatty tissue, bones, bone marrow and gonads. This is the order of food extract goes in this way. Okay, then இப்போ incompatible food items, any incompatible to our system or incompatible to the fundamental tissues of our body or any incompatibility to the energy part of our body, what our body reacts. இப்போ ஒரு நம்ம ஒத்துக்கொள்ளாத ஒரு உணவை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா என்ன நடக்கும்? என்னமா எலிமினேட் பண்ண முயற்சி பண்ணும். So we just imagine that all the 7 fundamental tissues are the filters. சல்லடை மாதிரி அல்லது ஏதாவது ஃபில்டர் மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்ணிட்டோம்னா any incompatible food or toxic material or incompatible to our system enters to our body, the first filter is serum. It removes as vomiting or diarrhea or sweating. The second part, it crosses the serum and enters to the senir. It may produce itching, skin reactions. It crosses the senir, it enters into the muscle layer. It may produce blisters or swelling. By the way, lastly, it enters into the succulum or sronidum. On that particular day, fertilization may occur. கருவில் தோன்றும் நோய்கள் உருவாவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதாக நம்ம சிஸ்டம் சொல்லுது. ஸோ அதனால தான் நாம திருமணம் ஆகிறதுக்கு உறுதி பண்ண நாள் 48 days விரதம் இருத்தல் சொல்லுவாங்க. திருநெல்வேலி பக்கம் உறுதி செய்தல் சொல்லுவாங்க. மதுரை அந்த சைடுலாம் பூ வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி என்னன்னா ஒரு கல்யாணத்தை இந்த பெண் தான் இந்த மாப்பிள்ளை தான் உறுதி பண்ண பிறகு 48 days வெளியில் தங்கக்கூடாது, இருக்கிறதுக்குள்ள வீட்டுக்கு வந்துடணும், வெளியில் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது.
திஸ் இஸ் த ரூல். ஒரு காலத்துல இருக்கு, நாட் நவ, ரைட்? இது வந்து திருமணமான அந்த நிச்சயமான உடனே மறுநாளே பைக்ல வச்சுட்டு 2 பேரும் அப்படியே சுத்திட்டு வர்றது ஒரு ரவுண்டு. அப்புறம் அப்படியே வந்து வீட்டுக்கு லேட்டாக வர்றது. ஏன் வரேன்னா அப்பா அம்மாட்ட கேட்காம சரிப்பா கட்டி போட்டு போய் சாப்பிட்டாச்சு அப்படியே. ஏன்னா வெளியில சாப்பிடக்கூடாதுன்னா பெரியவங்க திட்டுவாங்களே அப்படின்னு சொன்னாங்க. பெரியவங்க கிடக்குறாங்க அப்படின்னு போய் படுது. என்ன ரீசன் ஒய் அப்படின்னா 48 டேஸ்க்கு பின்னாடி 7 ஃபண்டமெண்டல் டிஷ்யூஸ் 7 டைம்ஸ் வந்து பியூரிஃபிகேஷன் நடக்குது. 7 into 7 49th டே வந்து மேரேஜ். 48 டேஸ் டீடாக்சிஃபிகேஷன், 49th டே வந்து மேரேஜ். அப்போ உருவாகக்கூடிய எப்படி இருக்கு? ஸோ தட் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா பண்ணி இந்த விரதம் இந்த மாதிரியான ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஊரில் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு ரீசன் அப்படிங்கிறது நாட் ஓன்லி ஃபார் த குவாலிட்டி ஆஃப் சைல்ட், இஸ் ஆல்சோ for the disease prevention. It is called primordial prevention. What do you understand by the word primordial prevention? Before? Yes. The treatment of the causative factors is called primordial prevention according to the modern medicine. In Siddha system, we call Vinyanatha Vidhi is the primordial. நாள் ஒழுக்கம், கால ஒழுக்கம். ஒரு நாள்ல காலையில இரவு வரைக்கும் என்ன சாப்பிடுறது, சீசனல் சேஞ்சஸ் மூலமா நம்ம என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்றோம், இதெல்லாம் வந்து பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லைட் போட்டேன். ஸோ வலி அல்லது வாதம் இஸ் த கைனடிக் எனர்ஜி, அண்ட் அழல் பித்தம் இஸ் த தெர்மல் எனர்ஜி, ஐயம் கபம் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் ஆர் ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி, மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல் டு த energy of our body. So the kinetic energy is the higher intellectual functions, all the movements in our body. Thermal energy is the digestion, assimilation, metabolism, all come under the thermal energy. Potential energy is, or static energy is storage. Okay. இப்போ நம்ம வந்து வாதம் பித்தம் கபம்னு சொல்லும்போது இன்னொரு விதமாக நம்ம சொல்லும்போது கிரியேஷன், வாதம், transportation and storage. So இதுவும் நம்ம வந்து ஓபன் நோக்கி பார்க்கலாம். So these are all some fundamental issues. Embryogenesis according to the traditional Siddha system of medicine is the fundamental issues and the 3 life energies coming from the parental root, paternal and maternal. 7 உடற்கட்டுகளும் பஞ்சபூதங்கள் அடிப்படையிலாக இருக்கக்கூடிய 3 உயிர் தாதுக்களும் தாய் தந்தை வழியாக வருவதாகவும், ஸ்பிரிச்சுவல் காம்போனன்ட் அப்படிங்கிறது 5 சென்சரி பார்ட்ஸ், மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம், இன்டெலெக்ட், இதெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் பார்ட்ல வரதாகவும் நம்ம புக்ல சொல்லியிருக்குது. ஸோ பாடி கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் மெடிசன், precision medicine, tailor-made medicine are well explained in our system way back. Okay. So these are all some fundamental things about the TSM. It is well documented by the modern research parameters also. So we are come into the நீரிழிவு part. நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் in a different way. Okay? Right. So நீரிழிவு, diabetes mellitus, according to Siddha system of medicine, it denotes characteristics of polyuria, presence of honey. It is based on the Siddha definition. Okay? So presence of honey odor in urine when heating, it ultimately deteriorates the 7 fundamental tissues of our body. So what are all the other names? Neerilivu, Madhimekam, Inipinir. When to suspect and recognize? These are the symptoms for recognizing or diagnosing Neerilivu. So this is the pathophysiology of obesity. So முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி obesity, lack of exercise, overeating, இதெல்லாம் தான். So இந்த காலகட்டத்தில் எப்போதுமே ஒரு டயபெட்டிஸ் அப்படின்னா முதல்ல என்ன நமக்கு தெரியும்? டயக்னோசிஸ் பார்ட்ல பிளட் சுகர் லெவல். ஸோ அந்த பிளட் சுகர் லெவல் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். பிளட் சுகர் லெவல் குறைக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஹெச்பிஓசி குறைஞ்சிருச்சான்னு பார்க்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் பார்ட் அக்கார்டிங் டு த ஏன்ஷியன் சித்தா. ஒன்ஸ் பிளட் சுகர் லெவல் எலிவேட் வித் த நார்மல் லெவலை விட கொஞ்சம் அது ஸோ இனிஷியலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்?
சித்தா பிரின்சிபல்ல சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்குறோம். இருந்தாலும் இப்போ கொஞ்சம் சில விஷயம் சொல்லுவோம். சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் நாடி பாடி கான்ஸ்டியூஷன்லேயே சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஏர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ணி, ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த மஸ்குலர் ஃபேட் ஆர் தட் இஸ் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் ஆர் சிண்ட்ரோம் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஏர்லி டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் நம்ம சித்தா பேராமீட்டர்ஸில் இருக்குது. அது எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இப்போ இதில் பார்க்குற போது இம்பேலன்ஸ் டயட், அன்ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல், environmental factor and genetic factor also contribute to the changes in the 5 primordial elements present in our body. மண், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயத்தில் இந்த சேஞ்சஸ் வந்த பின்னாடி so it reduces the வலி and அழல். The kinetic energy and thermal energy reduce ஆகுது. The static energy juncture அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? Reduce the energy flow to the vital organ. பரவு கால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால that is called reduce the energy flow to the vital organs. அப்புறம் accumulation of energy and nutrition in some particular point. This is called central obesity or syndrome X. What is syndrome X? Teaches. What is metabolic syndrome or syndrome X or hyperlipidemia? Hyperlipids and central obesity, hypertension. Very good. Okay, enough. So in the body accumulation of nutrients and the macro and micronutrients in specific place is called syndrome X. So this energy flow வியானம் பாதிக்கிறது. So வியானனை தூண்டுவிக்கக்கூடிய மருந்துகள் அல்லது பழக்கவழக்கங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம பண்ணோம். So at this juncture the muscle fat and அதனால obesity வருது. The central obesity will cause the insulin resistance or the further diabetes, type 2 diabetes mellitus. So இது ஒரு level 1 initial level stageல என்னென்ன changes bodyல அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கும்போது changes in the body weight, weight loss or weight gain, increased thirst, dry mouth, hyperphagia, cough, body இதெல்லாம் இருக்கும்போது the treat for the affected நடுக்கால், ஆக்கணல், நீர்ப்பியம் and சாரம். இதெல்லாம் எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா? ஓகே, எல்லாம் சித்தா பேசிக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதணும், கேஷீட் எழுதணும். அது சார்ந்து தான் நம்ம போகணும். அப்படின்னா தான் கொஞ்சம் கிளியர் டயக்னோசிஸ் வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்கும். ஓகே, இதை தெரியுமா? இந்த வார்த்தைகள்லாம் தெரியாது. ஓகே, வெங்கடேஷ் சொல்லுப்பா. ஸோ நடுக்கால் சமானம். ஓகே, ஆக்கணல், நீர்ப்பி ஐயம். So சாரம் உங்களுக்கு தெரியும். So these are all the energy principles according to Siddha system of medicine. And இந்த மாதிரியான ஒரு changes இருக்கிற போது நாம we select the drugs from human mode. Human mode na the medicines from the herbs. Okay, நான் எதுவும் தப்பான இடத்துல பேசிட்டு எல்லாம் சித்தாதான படிக்கிறீங்க, ரைட்? நீங்கெல்லாம் பேசியிருந்தா தான் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நான் கேட்கறதுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு சொல்லுங்க, தெரியாததுக்கு பரவாயில்ல விட்டுடலாம். ஓகே, இல்லை இந்த ஃப்ளோவில் போகலாமா அல்லது வேற ஏதாவது மாற்றலாமா, ஏதாவது சினிமா கதைகள் பேசலாமா, எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுங்க, பேசலாம். நான் சினிமா கதை பேசி முடிக்கும் போது இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிடும், அந்த மாதிரி பேசலாம். இப்படியே போகலாமா? ஓகே, அப்போ பதில் சொல்வீங்களா? அண்டர் கிராஜுவேட்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ மாநில உரை அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்களா? இல்லையா? ஓ, ஃபைனல் இயர் தான் வருது. ஸோ 3 விதமான ட்ரீட்மெண்ட் மோட்ஸ் இன் சித்தா சிஸ்டம் ஏன்ஷியன் சித்தா லிட்டரேச்சர்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஹியூமன் மோட், டிவைன் மோட் அண்ட் சர்ஜிக்கல். ஹியூமன் மோட்
அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த டர்ம்ஸ். டிவைன் மோட் அப்படிங்கிறது ஹையர் ஆர்டர் மெடிசன், கட்டு, கிழங்கு, பஷ்பம், செந்தூரம் அந்த மாதிரியான உயர் மருந்துகளை வச்சு செய்யக்கூடியது வந்து டிவைன் மோட். சர்ஜிக்கல் மோட் அதுவே இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும். அட்டை மருந்து, காரணம் சிகிச்சை, அதில் 3 வருது. அறுவையில் வந்து 3 வருது. அக்னி, காரம், அறுவை, அக்னி, காரம், அந்த 3 வருது. சர்ஜரி, சம் கெமிக்கல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து ஹீட், இந்த 3 வச்சு பண்ண முடியும். ஸோ இதில் வந்து இந்த கண்டிஷனில் நாம் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய மருத்துவ முறை இது மாதிரியெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிருந்ததுன்னா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது வந்து மக்கள் உரையும் சொல்லக்கூடிய ஹெர்பல் மெடிசன்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ த ஸ்டேஜ் 2 வரும்போது தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஹை லெவல் ப்ரூரைட்டிஸ், அப்புறம் வந்து பேலார், ஃபேட்டி, இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது இந்த டயபெட்டிஸ் அக்கார்டிங் டு ஏன்ஷியன் சித்தா லிட்ரேச்சர் கொஞ்சம் உயர் நிலைக்கு, அதாவது ஸ்டேஜ் 2 போயிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. கீழ் நோக்கு கால், மேல் நோக்கு வண்ண ஏரி. ஸோ கீழ் நோக்கு கால்னா அபானன், மேல் நோக்கு கால்னா உதானன். வண்ண ஏரினா ரஞ்சக பித்தம். உள்ளொளித்தி பிராசகம், பிராசக பித்தம், உள்ளொளித்தி. சரி, அடுத்த தடவை நான் வரும்போது ஒரு கொஸ்டினர் உங்களுக்கு கொடுப்பேன், எல்லாம் தனித்தனியாக ஆன்சர் பண்ணணும். தமிழ் நேமில் எல்லாத்தையும் கொடுத்து உள்ளொளித்தி அப்படின்னா அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது. பேர் நல்லா இருக்குல்ல, இல்லையா? உள் ஒளித்தி இல்லையா? பிராசக பித்தம். வண்ண எரி நல்லா இருக்குல்ல? இது எல்லாமே நம்ம சித்தா லிட்ரேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய நூல்களிலிருந்து எடுத்ததுதான், நானா உருவாக்குறது கிடையாது. உங்களுடைய சித்த மருத்துவாங்க சுருக்கம் புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். பழனி தண்டாயுதபாணி பப்ளிகேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெயர்களில் தான் நம்மளுடைய வாதம், பித்தம், கபம்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். அதை இப்போ இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, இனிமேல் அதை கொஞ்சம் படிங்க, சரியா? ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கிளினிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் வரும்போது நம்ம வந்து ஹை ஆர்டர் மெடிசன் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மசில் கிராம்ஸ், டிசீரியா, ஹெட்டேக் இந்த மாதிரி வரும்போது நோக்கனல். ரைட், குட். எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அப்புறம் வந்து கொழுப்பு, எலும்பு, மஞ்சை, இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ இந்த கண்டிஷன்லையும் நம்ம தேவரூரை எடுக்கணும். ஸோ இது வந்து அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜில் வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ சித்தா சிஸ்டம்ல சொல்லக்கூடியது அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜில். அட் திஸ் ஜங்ஷர் நாம வந்து கட்டு, கலங்கு, குரு குளிகை அப்படிங்கிற மாதிரியான உயர் மருந்துகளை நாம் எடுக்கணும். ட்ரீட்டட் ஃபார் ஆற்றலங்கி. வாட் இஸ் ஆற்றலங்கி? ஆற்றலங்கி பித்தத்தில் ஒரு வகை. சாதக பித்தம், எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. யார் சொன்னது? சாதக பித்தம் கரெக்ட். ஆற்றலங்கி சாதக பித்தம். யாராவது ஒருத்தர் சொன்னீங்கன்னா நிறைய பேர் தெரியுமா? தெரியாது. ஆனா ஆற்றலங்கின்னு ஒரு சாதக பித்தம் வந்தது என்னங்க தெரியும். வெரி குட், ரைட், எக்ஸாக்ட்லி ரைட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடலாமா? இப்போ நாடி பார்க்கறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியுமா? நோ, ஃப்ரெஷர்ஸ் இப்போதான் உள்ள வந்து தவழ்ந்து வந்துட்டு இருக்கிறவங்களையும் வெங்கடேஷ் மாதிரியான சாரி, நிறைய பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேர் தெரியாது. எனக்கு வெங்கடேஷ் பேர் தான் தெரியும், முன்னாடி உட்காந்துருக்கிறாரு. இன்னும் நிறைய பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணாங்க. ஸோ சும்மா விஷயம் அவங்களுக்கு தனியாக நம்ம கொடுக்கணும். ரெண்டு பேருக்கு காமனாக எடுக்கிற அளவுக்கு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ரைட், சரி. இருந்தாலும் கொஞ்சம் இந்த பிஜிஸ் கொஞ்சம் அறிவாளிகள்லாம் கொஞ்சம் பொறுத்துவாங்க. சின்ன பிள்ளைங்க கொஞ்சம் நாடி பார்க்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ எல்லாருமே உங்களுடைய பெண்களாக இருந்தால் இடது கையிலும், ஆண்களாக இருந்தால் வலது கையிலும் நாடி பார்க்க. பார்க்குறீங்களா? உங்களுடைய நாடியை வேற யாரையும் பார்க்கணும். ரைட், உங்களுடைய ஆள்காட்டி palpate with your index finger is the most palpable, pulsating palpable point. Right?
or some PGs will help. தெரியுதா எல்லாத்துக்கும்? கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்களா? With index finger. Able to palpate? Right. The same point, remove your index finger and palpate with the middle finger. And then with the ring finger. You can interchange the fingers also. All are same or different? Different. So you are examining a single point, but you observe a different pulsation, different amplitude and different rate. How? How is it possible? These three are three different instruments. With this index finger, you can analyze Vadam or kinetic energy, and with this finger, you examine or you analyze the Adam principle or thermal energy. You examine only IM or kinetic energy only through the ring finger. You can't analyze Vadam through ring finger, Pittam through ring finger. Understand? So, this is the fundamental for Nadi examination. These are the fundamentals for examination. So, with the index finger, one wheat-like projection or wheat-like amplitude observed through the index finger is called kinetic energy of our body. That is Vadam. That is wheat-like projection and the gate-like 10 or pika. The next, with the middle finger of wheat-like projection and the movement-like tortoise is called Adam. Right? The third thing, with the ring finger, the quarter wheat-like projection, you are not getting a gate, you are movement like the snake. It is called IM. One wheat-like 100% and hen gate. Half wheat-like with the tortoise gate. 50%. 25% with the snake movement is called static energy of your body. Okay. So kinetic energy 100%, thermal energy 50%, 25% static. This is the normal. If it is present in your body like this, your life energy is exactly correct. So interchange of pulsation, interchange of the gate can cause or can the observation of the disease. This is the fundamental of Nadi. Understand? Any doubt at this juncture? No. First year, there are thousands and thousands of pulse waves mentioned in the ancient Siddha literature to identify 4,448 individual disease conditions mentioned way back in our ancient Siddha literature. Right? So, in the Nadi 6 days தொடர்ந்து இருக்குது. நீங்க படிப்பீங்க. So, வலது கையில வாத நாடி துவர்ப்புக்கும் பித்த நாடி any doubt? Only. Right. So, வாத நாடி வலது கையில துவர்ப்பு, உப்பு, இனிப்பு, இடது கையில வாத நாடி புளிப்பு, கசப்பு, காரம். இதை வச்சு என்ன உடம்புல வந்து சுவை கூடுதலா இருக்கு, இதை வச்சு டயக்னோஸ் பண்ணி இதை வச்சு இந்த சுவையை கூட்டி குறைச்சு பார்க்கறதுக்கும் ஒரு முறை இருக்கு. உணவு வைத்தியம் அப்படிங்கிற சித்தாவுடைய உட்குறிப்பு. ஸோ இதுவும் ஒரு வகை. ஸோ இது வந்து நார்மல் பேட்டர்ன். திஸ் இஸ் 100%, 50% and 25%. This is abnormal nadi. Okay. How it is abnormal nadi? Vadam is right, Pittam is right, IM is 4 times higher than its normal. This is abnormal. Okay. Based on the pulsation and the gauge, we diagnose each and every patient.
not a patient, your friends, your family members, father, mother, your seniors. You check your pulse from tomorrow onwards. Okay? யாரை பார்த்தாலும் உடனே கையை பிடிச்சு ஸோ நாடி பார்க்கிறது அப்படிங்கிறது சித்தர்களின் சித்த மருத்துவர்களின் அடையாளம். இது குறை சொல்றதுக்காக சொல்ல, நிறைய பிரைவேட் பிராக்டிஷனர்ஸ் சித்தா கிளினிக்ல இருந்து வர்றாங்க, நாடியை பார்க்கல எப்படி என்ன டயக்னோஸ் பண்ணாங்க சித்தா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நாடி பார்த்து அதை ஒரு குறிப்பு வந்து உங்களுடைய பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருந்தால் தான் நீங்க சித்த மருத்துவர் அப்படின்னு அர்த்தம். ரைட்? ஸோ இது ஒரு அப்நார்மல் நாடி பேட்டர்ன். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஐய வழியின் பேர் சொல்றாங்க. தட் இஸ் இட்ஸ் கால்ட் ஐய வழி நாடி. ஸோ இதை எப்படிலாம் உங்க ப்ரொஃபசர் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ இன் திஸ் கண்டிஷன் 100% excess of IM and more than 100% in the வழி. ஒன்றுக்கு பதிலாக 1.5 வரைக்கும் இருக்கு. IM வந்து பாத்தீங்கன்னா 50% இருக்கிறதுக்கு பதிலாக 0.25 25% இருக்கிறதுக்கு பதிலாக 50% இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல நாம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐயத்தையும் ரெண்டாவது வழியையும் சொல்றோம். இப்போதைக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எதனால எல்லாம் அப்படின்னு நீங்க பின்னாடி வரும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் நாடி பேட்டர்ன் ஃபார் diagnosing obesity, diagnosing insulin resistance, and diagnosing early diagnosis of diabetes, type 2 diabetes mellitus. Okay? Okay. So another parameter is mercury. You can examine the urine examination in the wards. Your seniors and PG students are also examining urine examination in every patient. This is simple procedure. Early morning urine sample of a patient is analyzed by 0.2 ml of sesame oil, செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய், sesame oil, on the surface of the urine sample and diagnose the patient. Okay, ஒரு drop oil விட்ட பிறகு அது விரிகக்கூடிய இதை வச்சு நம்ம diagnose பண்றது. This is one formation of நீரிழிவு type 2 diabetes mellitus patient. These are all some other patterns according to Terrier. It is pearl like முத்து தெரியுதா உங்களுக்கு? So pearl like ring with pearl, and this third one is ring pearl and snake formation. The last one is the beetle leaf formation. So these are all related, closely related with the some metabolic disorders, not only in the type 2 diabetes mellitus, it is also come under the all metabolic disorders. This is another important non-invasive diagnostic parameter of Siddha system of medicine. Okay. So this one is the Manikadai node, wrist circumetric assessment. Manikadai node. The first என்ன பண்ணனும்னா 4 fingers எடுத்து ஒரு மார்க் பண்ணிட்டு அதுல ஒரு த்ரெட் வச்சு அளந்து அதை வந்து அந்த மெஷர்மெண்ட் we consider as a A ன்னு போட்டுடலாம். So at that identified point the circumference of the forearm is measured with the thread. This is called A, value A அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த 4 fingers நம்ம அளந்துட்டு அதை 4ஆல டிவைட் பண்ணாச்சுன்னா அது ஒரு வேல்யூ வரும். That is called B. A by B is equal to MN value, மணிக்கடை நூல் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். இந்த நூலால இந்த ரிஸ்ட்டுக்கு 4 ஃபிங்கர்ஸ்க்கு முன்னால நான் அளந்துட்டு அது ஒரு வேல்யூ வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு வேல்யூ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 4 ஃபிங்கர்ஸ் மொத்தத்தையும் நம்ம வந்து அளந்துட்டு அது எவ்வளோ வருதுன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டு அது 4ஆல டிவைட் பண்ணிட்டு அது ஒரு வேல்யூ வரும். அது பின்னு வச்சிட்டோம்னா இந்த A டிவைடட் பை B அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒரு நம்பர் வரும், 6, 7, 8, 9 அப்படின்ற மாதிரி வரும். That value indicates more metabolic syndrome or syndrome X லாம் சொல்றோம் இல்லையா. So more than 12 MN value is obesity related clinical condition, morbid obesity or syndrome X. இது நம்ம இன்னொரு important under the Siddha diagnosis. இப்போ நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது காப்பு நீக்கம் நிறைப்பு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா.
So the treatment concept of Siddha system divided into three. Kapo is the prevention and protection. Primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention, all are come under the Kapo. The second one is the treatment, Neekam. Removal of the disease, not manage, removal of the disease. The third one is the very, very important, unique to our system, Niraipu. Niraipu is the restoration of full potential after any ailment. இப்போ ஒரு டிசீஸ் வருது, மஞ்சள் காமாலை அல்லது இதாக வந்துச்சுன்னா அது முடிஞ்ச பிறகு மறுபடியும் அதை ரீஜுவனேட் பண்ணி கொண்டு வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கோவிட் பாசிட்டிவ் கோவிட் நெகட்டிவ் ஆனவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எஸ் டிசீஸ் கியூர்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு யூ மே கோ ஹோம் சொல்லிடுவாங்க இல்லையா. ஸோ அது கிடையாது. அக்கார்டிங் டு சித்தா வி ரீஜுவனேட் ஆர் செல்லுலார் ரீப்ரோக்ராமிங்னு பேர், நிறைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது காயகல்பம். ஸோ ஆல் தீஸ் த்ரீ come under the traditional Siddha system of medicines. We are not treat the specific symptoms. We are not treat specific organs. We treat body, mind and soul. This is the integrative way of therapy. Right? மறுப்பது உடல் நோய், எல்லாருமே கைதடிக்கோங்க. minerals and salts and animal products. We are using more than 2000 medicinal plants and 225 metals, minerals and salts, 185 animal products. So this is the approach to treat Type-2 diabetes mellitus. First, detoxification, diet management, fasting, physical activity and studies. This is a treatment approach for diabetes mellitus, obesity, metabolic disorders and any conditions. What is detoxification? It is detoxification therapy is bubble cleansing method. This detoxification method to normalize the modified of the three energies. Vadam, Pittam, Kapam. நார்மல் ஆக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவம். So normalizing all the modified three energies. வாதம் குறைஞ்சிருந்தா அது கூடும், அது கூடியிருந்தா அதே மாதிரி பித்தம் கபம். So to normalize all the three things, 100%, 50%, 25%. It's a main. இது மாதிரி ஆனால் தான் மெடிசன்ஸ் வந்து this is a secret. So இது மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிட்டு தான் ஹையர் லெவல் மெடிசன்ஸ் இது கொடுக்க தொடங்கும். ஓரளவுக்கு என்னென்ன மேஜர் சேஞ்சஸ் இருக்கோ அதான் சேஞ்சஸ்லாம் வந்த பிறகு தான் மெயின் மெடிசன்ஸ், ஹை ஆர்டர் மெடிசன், அதனால டிவைன் மெடிசன்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்க தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி டாட் என்ஷூர் ஆல் த த்ரீ எனர்ஜிஸ் ஆர் இன் த நார்மல் ஸ்டேட்டஸ். வாந்தி நல்லா பரிசையில் இருக்கிறதுனால வாதத்தால் வாதத்தை தன்மைப்படுத்துவது, அதாவது விரேசனத்தால் வாதம் தாள். விரேசனம் வேதி மருத்துவத்தால் பொதுவாக இன்ஜென்ரல் பவர் கிளென்சிங் மெத்தட் அப்படிங்கிறதுனால வாதம் வலி நார்மலாகும், வாந்தியின் மூலமாக பித்தம் சரியாக வரும், நசியம் அல்லது வேர்வை பிடிக்கிறது மூலமாக கபம் சரியாக வரும். அது வந்து ஒரு மெத்தட். ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம சில மெடிசின்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். ஃபஸ்ட் வந்து கொடுத்தாச்சுன்னா ஈவன் வாமிட்டிங் ஆஸ் வெல் அஸ் த டயரியா, இட் ப்ரொடியூஸ்
vital energy, reinstate vital energy to our entire system. So recommendation restore the healthy gut microbiome. இதில் என்னன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு டீடாக்சிஃபிகேஷன் கொடுக்கும்போது நாம மோர் நிறைய குடிக்க சொல்லுவோம். So it is given that day to re-establish or resetting the gut microbiome. You well known about the effectiveness of the gut microbiome, probiotic and prebiotic. What is the difference between the probiotic and prebiotic, undergraduates? What is probiotic? And prebiotic எல்லாம் plus 2 ல வந்திருக்கும்ல இல்ல வரலையா? ரைட், பிஜி சாரா சொல்லலாம். இளம் செழியன் எங்க இருக்கிறாரு? ஓகே, you are correct. அதாவது probiotic is the gut microbiome, prebiotic வேற என்ன இங்கிலீஷ்? ஓகே, இப்படி சொல்லணும். The nutrient supply to the gut microbiome is called prebiotic, right? Probiotic is the gut microbiome. So the feeding mechanism in any form, it's called prebiotic. So the prebiotics are banana, black gram, sprouted granules. These are all the prebiotics to enhance the activity of gut microbiome. Okay, so to rejuvenate, so after detoxification, to entire microbes should be rejuvenated or reinstate by using this type of materials. Okay, right. So திரிதோட பேலன்சிங் டயட், திரிதோட சம பொருட்கள், இது தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்ல அண்டர் கிராஜுவேட்க்கு. செகண்ட் இயர் யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்க? அவங்களுக்கு வந்திருக்கும்ல யூஜி செகண்ட் இயருக்கு? ஓகே, ப்ராப்ளம். மிளகு, மஞ்சள், சீரகம், these are all the திரிதோட balancing diet according to Siddha system of medicine. Dry ginger, cardamom, fenugreek, small onion, asafoetida, these are all the Tridoda balancing diet. So after giving the detoxification, oral detoxification medicine and the gut microbiome enhancing, as well as simultaneously we give the Tridoda balancing diet. Okay. So next is the for primordial preventive method, we can give medicines as well as diet based on the body constitution methods. வாத உடல், பித்த உடல், கப உடல். சிம்பிளாக நம்ம சொல்லணும்னா, இப்போ கப உடலில் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி டயக்னோஸ் ஏ ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி பாடி அப்படின்னு பண்ணிட்டோம்னா அவங்களுக்கு தனியாக பிஎம்ஐ இருக்கும். ஸோ அக்கார்டிங் டு அவர் சித்தா சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிஎம்ஐ கிடையாது. ஓகேயா? பிஜிஸ்லாம் ஒத்துக்கிறீங்களா? ரைட். ஸோ இப்போ கபம் அப்படின்னு ஒரு நிலை இருக்குது, கப உடல் அப்படின்னாச்சுன்னா அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக நம்ம டயட், லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே மாறும். ஸோ வாத உடலும் பித்த உடலும் எக்ஸசிவாக வெயிட் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் பெத்தாலஜி. In that particular condition only we advised to reduce the diet, we advised to reduce the weight based on the lifestyle and the diet modifications. Okay, so இதுதான் அந்த வந்து பிரகிருதி based diet modification. So when to eat எல்லாம் நம்ம இப்படி பண்றோமா? So the primordial prevention நம்ம ஃபாலோ பண்றோமா அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துக்கணும் எல்லாத்துக்குமே. So first, when to eat after sunset, after sunset and before sunset. அப்படி நம்ம சாப்பிடுறோமா? நோ. ரைட். மார்னிங் எத்தனை மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எந்திரிக்கிறீங்க? அதை முதல்ல கேட்டுக்கிறேன். 5. ஓகே. இதில் நான் உங்கள்கிட்ட யாராவது இருக்கிறாங்களா? அந்த டீம் அந்த பேட்ச் இருக்கிறீங்களா? எஸ். ஸோ அப்போ அவங்க எல்லாம் காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிச்சிருப்பாங்க, இல்லை 4:30 கூட எந்திரிச்சிருப்பாங்க இல்லையா? ரைட். நம்ம லாஸ்ட் நவம்பரில் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ தான் சத்தமே வருது. ஓகே, குட்.
அப்போ எல்லாருமே மார்னிங் 4:30 எந்திரிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க இல்லையா? 5 o'clock. வெரி குட். இப்போ ஒரு தடவை கை தட்டிக்கலாம். இப்போ யாருமே தூங்கலை, ஆனால் உண்மையிலே கை தட்ட சொன்னேன் உங்களுக்காகவே. ஓகே, எனிவே வெரி குட். சித்தா ஃபிசிஷியனுக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் சித்தா ஃபிசிஷியன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா 4:30 அவங்க எந்திரிச்சணும் காலையில். ஸோ டோன்ட் யூஸ் எனி கெமிக்கல் பேஸ்ட் டூத்பேஸ்ட், சோப்ஸ், ஷாம்பூ, எனி ஐட்டம்ஸ். ஓகே, எல்லாரும் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? டூத்பேஸ்ட் யாரும் யூஸ் பண்ணல, அது சத்தம் காணும், இன்னும் கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டியிருக்கு. ஸோ எனிவே திரும்ப புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்கும் சொல்லிடுறேன். ஏர்லி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட், ஏர்லி வேக்கிங் ஆஃப், மார்னிங் பிராணாயாமம் and Surya Namaskaram and any type of yogic practice. This is the quality of Siddha physician, each and every Siddha physician. நான் சித்தா டாக்டர்னு நான் பெருமையோடு சொல்லணும்னா காலையில் நான் 4:30 மணிக்கு எந்திரிச்சு, நான் எந்த கெமிக்கல் பேஸ்ட் டூத் பேஸ்ட் ஆர் சோப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. காலையில் எந்திரிச்சு பிராணாயாமம் பண்ணாமல் வீட்டு நடைய தாண்டக்கூடாது. ரைட்? சின்ன யோகா ப்ராக்டிஸ் ஆகுது நம்ம செஞ்சுருக்கணும். தீஸ் ஆர் ஆல் த பேசிக் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப், நாட் ஹை, பேசிக் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் சித்தா ஃபிசிஷியன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எல்லாரும் அதை செய்யணும். ஓகே, ஸோ சோப், ஷாம்பூ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு சீகக்காய், பாடி வாஷ் பவுடர், நிறைய நலுங்கு மாவு, குளியல் பொடி, கடலை மாவு அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. அப்புறம் பஞ்சகல்பம்னு ஒன்று இருக்குது, அது ஒன்ஸ் இன் a வீக் யூஸ் பண்ணலாம். இது மாதிரிலாம் primordial preventive methods mentioned in our Siddha literature. Time கிடைக்கும், what are all the primordial preventive methods mentioned in our literature? லைப்ரரியில் போய் படிச்சுட்டாங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை மாடிக்கிறோம். ஓகே, ரைட்? ஸோ இது how to eat, எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது திருக்குறள் என்ன சொன்னார்னா, மருந்தன கேட்காம அற்றது அப்படின்னா என்ன மீனிங் நீங்க எடுத்துக்கீங்க. ஸோ இன் மை ஒப்பீனியன், அற்றது இஸ் இன்ஜெக்ஷன், டைஜெஷன், அப்சார்ப்ஷன், அசிமிலேஷன் அண்ட் எலிமினேஷன். திஸ் இஸ் கால்ட் அற்றது. அருந்தியது, அற்றது போற்றி முடி. போற்றி முகல் அப்படின்னா என்ன? போற்றுதலுக்குரிய உணவு. Compatible food to our 7 fundamental tissues and 3 energies of our body. We eat only compatible food to our system as well as the 7 fundamental tissues of our body. Okay, right. So how much we eat? 50% with solid food, 25% with water or liquid, soup, rasam, butter, all come under the liquid, and 25% keep empty. அற்றால், இங்கேயும் ஒரு அற்றால் வருது. அற்று அப்படின்னு போகக்கூடிய அந்த வார்த்தை எங்கேயும் யூஸ் பண்றாரு திருக்குறள்ல. ஸோ அற்றால் அளவறிந்து உண்க, ஏன்னா இங்கே தான் எழுதியிருக்குது தமிழ். மேக்ஸிமம் தமிழ் தெரியாதவங்க தமிழ் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க, படிக்கலைன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு தமிழ் சொல்லித்தரோம். ரைட்? ஸோ அற்றால் அளவறிந்து உண்க, அகுடம்பு பெற்றான் நெடிதுய்க்கும் ஆறு. அடுத்தது ஓகே. ஸோ இது பிரைமார்டியல் ப்ரிவென்ஷனில் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் நாமளும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அவர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்டும் இதுக்கு கீழே வருது. ஸோ ஹவு மெனி டைம்ஸ் டு ஈட்? ஒருவேளை உண்பவன் யோகி, இருவேளை உண்பவன் ரைட். ஓகே. ஸோ இப்போ புதுசாக உள்ளவங்க, அதாவது அண்டர் கிராஜுவேட்ஸ் இது படிச்சுக்கோங்க. யோக வாழ்க்கையை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு வேளை சாப்பிட்டா போதும். போகி அல்லது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போகிறோம், ரிசர்ச் பண்ண போகிறோம், 2 வேளை சாப்பிடணும். 3வது வேளை சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது இந்த பாட்டிலேருந்து தெரியுது. ஓகே, இஃப் யூ ரியலி நீட் சம்திங் இன் த டின்னர், யூ ஈட் ஒன்லி பனானா ஆர் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் எனி மைல்டு ஐட்டம்ஸ். ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஷுட் பி வெரி ரிச். Lunch is also very rich for the students and no dinner. Okay? இல்லையா? சத்தத்தை காணும். ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடுறேன். ஓகே.
So balanced diet. So for sweet, no sugar, use honey, you all well known. Okay. So avoid white sugar, chili, tamarind and salt. So eat natural products. This is another important part. So each and everything mentioned in the ancient Siddha literature has proved by modern researchers, by modern sophisticated instruments or sophisticated research methodologies. For example, there is a bitter gourd, the pavalkai, very useful for reducing the fat, excess fat, reducing the syndrome X, as well as it is useful for patients. And moringa reduce the total cholesterol and LDL, suppress the cholesterol synthesis, inhibit the FAS as well as the neuronuclear molecular, maybe PG signal. So these are all the recent research under the belief. So it is useful for type 2 diabetes mellitus. These activities are also substantiated by the recent researchers. Turmeric, moringa, curcuma langa, there is a manjal, moringa, these are all very safe to overcome the resistant insulin status. Fenugreek also. And ginger tea. Ginger tea means it's not like a normal tea. Ginger, cumin seed and dhania, that is coriander seed. The combination of ginger, cumin seed and coriander seed, boil in sufficient water, add, if you need, add honey or palm jaggery. This is very good antioxidant. So do you hear about the word adiponectin? It is adiponectin. Adiponectin has various physiological functions in our body, especially to reduce the excessive fat present in our body. It also useful for metabolism. So ginger tea syndrome, metabolic syndrome, it's a very good treatment. It is not a diet, it is not a functional food, it's a treatment for syndrome. So the meta-analysis of ginger tea, very simple ginger tea meta-analysis, increase the adiponectin concentration in patients with the metabolic disorders. And ginger can reduce the lipid accumulation. It reduces the blood pressure in abnormal blood pressure values. It is also useful for the insulin resistance. Ginger also useful in cholesterol metabolism, also helpful in the fatty liver disease. இப்போ நிறைய fatty liver disease எல்லாம் வருது, அது காரணம் என்னன்னு தெரியுமா? So sugar in food, white sugar is the main culprit for producing that. So excess heat of wheat, gozumai, white sugar, milk, these are the three culprits for the liver damage. I repeat it, milk, white sugar and wheat. You should avoid all these items. So another you all will higher classes, higher degrees, you can understand the word anapodi. These are the ingredients. It is very useful for science as well as the type 2 diabetes mellitus. If anybody of your family or friends or any members diagnosed with type 2 diabetes mellitus recently, you can introduce this anapodi to prevent the late stage complications of type 2 diabetes mellitus. What are the late stage complications of type 2 diabetes mellitus? Retinopathy, neuropathy, nephropathy, micro and macrovascular. What's the cause for micro and macrovascular? Okay, this is called RAGE, R-A-G-E. That is a glycation, advanced glycation end products. So advanced glycation end products can produce micro and macrovascular degeneration. Microvascular, micro and macrovascular pathological conditions can produce retinopathy, neuropathy, nephropathy and some other late stage complications of the type 2 diabetes mellitus. We can effectively prevent by using the simple anapodi.
is the fasting Pattini Perumarandu. Okay. So we will finish in some slides and we will discuss again. So these are all some simple way to suppress appetite. Some eat more protein and healthy fats. So in any slides you just want to more information, you stop me. Okay. I can go fast by finishing eat more protein and healthy fats. So this is the underlying research evidences and recent research published in the peer-reviewed journal. And pre-meal herbal water consumption. Pre-meal herbal water consumption is the unique method. So tulsi water, fenugreek water, or any lemon water, drink half an hour before eating anything can prevent and suppress the appetite. So some paper is support this statement. And fiber food and medicinal seeds, moringa seed, flax seed, pumpkin seed and cucumber seed, these are all the effectively overcome the diabetes. So physical activity, these are all come under the ethnic sports, folk dance and yoga. It is useful for body, mind and soul. Practice sleep hygiene and herbal phytotherapy natural products are very much approved by the and some herbal products are approved by the US FDA and some other countries also. So if you or anybody wants to go to the abroad, this type of information is very useful for you to practice, or you advise some patients. This type of information is very useful. So Nigella sativa, Natte chori and Kollu, Podi Timirval, it is very important for reducing the metabolic syndrome, obesity and type 2 diabetes mellitus. So Niraipu is come under the, Niraipu is the restoration of the people with the full potential after any ailments. Karpa Marundu and Karpa Yogam is come under the Niraipu. So Karpa Marundu is 108 herbs. More than 10 mineral preparations is mentioned as Karpa Marundu for Nirilivu, diabetes mellitus patients, and more than 5 animal preparations are mentioned in the ancient Siddha literature for restoring the full potential after obesity and diabetes mellitus. Karpa Yogam. So this is the herb, that is Podu Karpam, Vembu Karpam, that is Vepilai, Omam, Kari Uppu in the ratio of 1/4 is mentioned for the rejuvenate the entire system after diabetes. Sirappu Karpam is the Vallai Kodi. The evidence, modern recent research report is mentioned in this paper. These are all the special mentioned in the literature for diabetes mellitus. So from this slide I will focus on my own research reports. Okay. So the first research report is I divide into two different type of Siddha medicines, Siddha treatment methods கொடுத்து அதனுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 1 குரூப் 2 ரெண்டாக பிரிச்சதில் ஒரு குரூப்புக்கு சித்தா மெடிசன்ஸ் கொடுத்தோம். The combination is Tribala, Silasattu, turmeric powder, pepper powder and fenugreek. This combination 1 teaspoon twice a day இது நம்ம கொடுத்தோம். குரூப் 2க்கு பார்த்தீங்கன்னா சித்தா non-pharmacological approaches. The non-pharmacological approaches means the yoga therapy, Burman therapy and diet therapy. இது மட்டுமே கொடுத்து இன்னொரு குரூப்புக்கு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குற போது these are all the yoga, diet and lifestyle modification therapy for reversing the type 2 diabetes mellitus. ஸோ இந்த டாப்பிக்குக்கான முக்கியமான ஸ்லைடு இதுதான். இதை நான் அப்புறமா ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு உங்களுடைய கோஆர்டினேட்டர் மூலமாக. ஸோ திஸ் இஸ் த கீ ஃபேக்டர், திஸ் இஸ் த சீக்ரெட் ஃபார் ரிவர்சிங் type 2 diabetes mellitus with non-pharmacological approaches. ஸோ சித்தா யோகா. ஸோ தி ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர், போஸ்ட் பிராண்டியல் பிளட் சுகர் லெவல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா
லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்லையும் சரி, மெடிசின் கொடுத்ததுலையும் சரி கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ HbA1c அதாவது சித்தா மெடிசன் கொடுத்த குரூப்பில் 9.24லேருந்து 7.4ம், லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் 9.7லேருந்து 7.1ம் HbA1c வந்தது. ஸோ இதில் வந்து இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் வித்தவுட் எனி மெடிகேஷன், ஒன்லி வி யூஸ் த டயட் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த ஆன்டி டயபெட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஃபயர் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ரிசர்ச் பேப்பர். இது பிஜி ஸ்கூலில் யூஸ் ஆகும், ஹையர் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும். மேபி யூஜிக்கு வந்து too early. So the combination of the preparation, I think எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபெட் அப் ஆகிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 40 நிமிஷம் நான் முடிச்சிருக்கணும். எனிவே நாம் நீங்கள் சொல்லி நம்ம பேச பார்க்கலாம், இதை கொஞ்சம் ஜஸ்ட் நிப்பாட்டிப்போம். எனிவே உங்களுடைய பேச்சு கேட்கலாம். ஏதாவது சந்தேகம் ஓகே, ரைட், உட்காருங்க. ஒபேசிட்டிக்கு எஸ், எல்லாமே ஸ்மார்ட் we combine all the other lifestyle modification, diet modification எல்லாம் வந்து without any medication. It's useful. You can also try. கொள்ளுப்பொடி பண்ணலாம், 3 கிராம் மஞ்சள் போட்டு பண்ணுறோம், 3 கிராம் மிளகு போட்டு பண்ணுறோம். ஸோ 100 கிராம் 10 கிராம் சொல்லலாம், 15 கிராம்ஸ் பெப்பர் மிளகு பொடி. இந்த காம்பினேஷன் அரிசி கஞ்சி அல்லது பழைய சோறு தண்ணி இதில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அந்த பொடி திணறல் மாதிரி பண்ணும்போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ பற்று பொடி திணறல் both is useful. Okay. Any other questions? Intermittent fasting. Intermittent fasting. Intermittent fasting is nothing but நம்ம ஊர்ல நான் எப்படி ஒரு ஃப்ளைட் போட்ட மாதிரி சன்ரைஸ்லேருந்து சன்செட் வரைக்கும் தான் நாம் வந்து சாப்பிடணும். ஓரளவு ஒரு 6 o'clock நம்ம வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம்னா மறுநாள் காலையில் ஒரு 8 o'clock சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாச்சுன்னா இந்த மாடர்ன் இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலாகவே இருக்கு. வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் இது புதுசாக ஆகணும் கிடையாது. ஓகே, ரைட், உட்காரு. இல்லை கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வந்து இந்த இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் உட்காந்து பேசலாம். கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வர்றது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசிவ் ஃபுட் இன்டேக் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்கிப்பிங் த பிரேக்ஃபாஸ்ட், எஸ்பெஷலி டிலேயிங் த பிரேக்ஃபாஸ்ட், ரொம்ப நான் நேரம் தப்பி சாப்பிட்டேன், அதுக்கு இன்கம்பேட்டிபிள் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், இதனால தான் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வந்து தவிர ஃபாஸ்டிங்னால ஒருபோதும் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வராது. இந்த ஃபாஸ்டிங் அப்படிங்கிறது திடீர்னு நம்ம இருந்துடக்கூடாது. நாளைக்கு காலையில் நம்ம சாப்பிட உட்காரும்போது இன்னைக்கு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு டேமேஜ் ஆகும். நாளைக்கு நாம் விரதம் இருக்க போகிறோம் அல்லது ஃபாஸ்டிங் இருக்க போகிறோம்னு நம்ம முந்தின நாளே நம்ம மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா it will not affect your health. So fasting will not produce any untoward effect or gastritis, anything it may be. வேற யூஜி ஆமாம், ஆமாம், கரெக்ட். ஸோ இது வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து நம்ம டெய்லர் மேடாக பண்ணணுமா. ஸோ இந்த இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் ஆர் ஃபாஸ்டிங் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நியூலி டயக்னோஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான். ஸோ இப்போ தான் வந்து நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாச்சுன்னா தீஸ் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல் ஆகிறது வந்து நியூலி டயக்னோஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ் தான். ஸோ இந்த இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் ஆர் வீக்லி ஒன்ஸ் ஃபாஸ்டிங் ஆர் ஹனி ஃபாஸ்டிங் ஆர் பட்டர் மில்க் ஃபாஸ்டிங் ஆர் ஃப்ரூட் ஃபாஸ்டிங் இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட் நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுறோம், பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதை பண்ணுற போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி முறையில் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு மெத்தட் நம்ம கொடுக்கும்போது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ண சொல்லி சிம்டம்ஸ் அனலைஸ் பண்ணிட்டு அது மாதிரி இப்போ நம்ம கொடுத்துட்டு நீங்கள் சொன்ன
ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் அவர்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லி மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஃபாஸ்டிங். இந்த ஃபாஸ்டிங் வந்து ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம கொடுத்துருவோம். ஸோ இப்போ வந்து நிறைய சாப்பிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வேளை டயட்டை கட்டணும். ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேளை சாப்பிட்ற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், டின்னரை கட் பண்ணுங்க. இது ஃபஸ்ட்டு, இது ஒரு ஃபாஸ்டிங். தென் சண்டே மட்டும் நீங்கள் லஞ்சையும் கட் பண்ணுங்க. ஸோ சண்டே ஹோல் டே நீங்கள் வந்து எதுவும் சாப்பிடாம ஹனி மட்டும் சாப்பிடுங்க அப்படிலாம் சொல்லுவோம். ஸோ வித்தவுட் எனி மெடிக்கேஷன் ஸ்டாப். ஸோ அப்போ பீரியடிக்காக நம்ம நாடி செக் பண்ணிவிட்டு டீடாக்சிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம மானிட்டர் பண்ணும்போது நல்ல ரிசல்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து விட்டு ட்ரக் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணோம்னா ட்ரக்கை வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு லெவல். இப்போ ட்ரக் எடுக்கிறவங்க நீங்கள் கேட்குறீங்க, மாடர்ன் ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம், டின்னரை கட் பண்ணிட்டு டோஸ் மானிட்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரக்காக நம்ம கட்டுவோம். 2 ட்ரக் எடுக்கிறாங்கன்னா மெட்ஃபார்மின் எடுத்து லிமிட் டேக் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த 2 ஒரு ட்ரக் எடுக்கும் லிமிட் டேக் அப்புறம் மெட்ஃபார்மின். ஸோ அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் மானிட்டரிங், அதுக்கப்புறமா அடுத்த ட்ரக். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்னுமே இந்த நான் ஃபார்மகாலஜிக்கல் அப்ரோச் அண்ட் சித்தா ஃபார்மகாலஜி அண்ட் கிராஜுவலி withdraw the routine oral hypoglycemic agents. It's a gradual process. It's a long-term process for the already taking medicines. Thank you, sir. Any other questions? Yes. Okay. ஓகே, அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு தனி அட்வைஸ். நாம வந்து இல்லை, உங்களுடைய கொஸ்டின் என்ன சொல்லுங்க. சார், காலையில் எந்திரிக்கும் போது பனி அதிகமாக இருக்கு, அதனால ஈஸியாக எல்லாத்துக்குமே சளி பிடிக்கும், கஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அந்த மாதிரி இருக்குமா சார்? காலையில் எங்கே ஏன் படிக்கலாம்? இப்போ தான் சார் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம். எஸ் சார். ரைட், அதனால கொஸ்டின் இருக்குது. காலையில் சீக்கிரமாக தண்ணி குடிக்கிறதுனால ஒருபோதும் கபம் போகாது. கபம், வாதம், பித்தம் எல்லாமே தண்ணியே போகும். அதிகாலை தூங்குவதால் இந்த 3 எனர்ஜியும் வந்து நார்மலைஸ் ஆகும். இப்போ ஒரு சைனஸ் டைட்டிஸ் பேஷண்ட் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள காலையில் தூங்கி எந்திரிக்கிற வைக்கிறதுக்கு மூலமாகவே அவங்களுடைய சிம்டம்ஸ் நிறைய குறைக்கணும். எழுதுவா மட்டும் இல்லாமல் நார்மல் பாட்டில் போய் வைக்கிறோம், வெளியில் போய் வைக்கிறோம். நாம் நினைக்கிறோம் இது வந்து அக்ரவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அக்கார்டிங் டு அவர்ஸ் ட்ரெடிஷனல் சயின்ஸ், இட்ஸ் contrary to the what the science exists in the remaining part of the world. இப்போ உங்களுக்கு புரியும். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவங்க இருக்கீங்க, அதனால 4:30 to 8:20 அப்படிங்கிறது பிசி குறையிறதுக்கும் சைனசைட்டிஸ் குறையிறதுக்கும் பாடி எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ட்ரை பண்ணுங்க. எஸ் சார். ஓகே.
பெரிய அளவுலாம் கிடையாது. எது உண்டோ அதை அப்படியே பேசலாம். ஓகே, நீங்க கேட்குற கேள்வி கேட்கறது மூலமா தான் இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும். சரியா? எல்லாம் அப்படியே ஆட்டோவில் பிடிச்சி கேட்கணும். ஓகே, ஃப்ரீயாக இருக்க எனி டைம் யூ கான்டாக்ட் மீ. எதுனாலும் சரி, எந்த ஹெல்ப்னாலும் சரி, ரிசர்ச் ரிலேட்டட் ஆர் எனி ரிலேட்டட் வித் த சித்தா சிஸ்டம் ஆர் மெடிசன், நீங்கள் எப்போனாலும் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, எடுத்துக்கலாம். எல்லாரும் சரி இல்லை, இன்னொரு ஆப்ஷன் நிச்சயமா இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்குறேன். கோஆர்டினேட்டர்ஸ்க்கு எல்லாரும் அவங்களுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுக்குறேன். யார் நீங்கள் கிளம்புனாலும் கிளம்பலாம். ஸோ அஃபீஷியலாக நம்ம இதை முடிச்சுக்கணும். இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் பேர் கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதை மட்டும் நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ரைட், ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா இதில் வந்து எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லைன்னா இந்த விஷயங்கள்லாம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அது மதியத்துக்கு மேலே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பேசுறதும் உட்கார்ந்து கேட்கறதும், பேசுறதா நிற்கிறது ஒரு எனர்ஜி வந்துடும். உட்கார்ந்து ஏதோ ஒன்று கேட்கறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப குறையலாம். இல்லைன்னு சொல்லலை, இருந்தாலும் யாராவது நீங்கள் கிளம்புறாங்க கிளம்புங்க. நான் கொஞ்சம் பேருக்கு வேகமாக அந்த ஸ்லைட்ஸ் போட்டு நான் முடிப்பேன். நான் வந்து திரும்பிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஸ்டடி வந்து கணசாமியம் பரம்பரை வைத்ததில் எதேச்சியாக திருப்பி 97, 98 திருப்பிக்கும் போது ஒரு அயச்சந்தோரம் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன். இந்த அயச்சந்தோரம் இந்த முறைப்படி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா 1000 முறை உடல் போடுறதுக்கு சமமான ஒரு அயச்சந்தோரத்தை நான் சொல்கிறேன்னு கண்ணசாமி பிள்ளை அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறார். ஸோ அதை நம்ம செஞ்சு பார்த்து பேஷன்ஸ் கொடுத்ததை தான் நான் என்னுடைய பிஹெச்டி தீசிஸ்க்காக நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதில் வேற பெரிய இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. தெர் ஆர் பியூரிஃபைடு அயன், சீந்தில், டினோஸ்போரா, கார்டிஃபோலியா, திரிபலா, கடுக்காய், நெல்லி, வெற்றல், தாண்டிக்காய் அண்ட் சைஜிஜிஎம் கியூமினி, தட் இஸ் தெரியும், நாவல் பட்டைச்சாறு, நாவல் பழச்சாறு, ரெண்டுமே இதில் இன்க்ரீடியண்டாக வரும். என்ன பண்ணும்? ஸோ த பியூரிஃபைடு அயன், சீந்தில், இது எல்லாத்தையும் ஒரு 3 months நாவல் பழச்சாறில் ஊற வைக்கிறது. அப்புறமா எனக்கு அது வந்து அதில் அவங்க சொன்ன குவான்டிட்டி படி ஊற வைக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மாதம் எக்ஸ்ட்ராவே வந்துச்சு. 4.5 months வந்தது. மறுபடியும் நாவல் பட்டைச்சாறில் ஒரு 3 மாதம் ஊற வைக்க சொன்னாங்க. அது ஒரு 4.5 months வந்துச்சு. ஸோ மொத்தத்தில் 9 months இந்த மாதிரி நம்ம ஊற வச்ச பின்னாடி அந்த அயன் பார்ட்டிகள் அதோட மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வேக்சி கன்சிஸ்டன்சி வந்துச்சு. ஸோ அதை நல்ல ஹீட்டில் எரிக்க சொல்கிறாங்க. அதை எரிக்கும்போது அதில் உள்ள ஹெர்பல் பார்ட் ஃபுல்லாக அப்படியே சாம்பல் மாதிரி ஆக்கி மேலே பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. அயன் பார்ட்டிகள் மட்டும் எரிக்க ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ அந்த அயன் பார்ட்டிகள் மட்டும் இருக்கிறது வந்து சஃபிஷியன்ட் குவான்டிட்டி நெய், ஒரு குவான்டிட்டி கொடுக்குறாங்க. அந்த நெய்யை அதை ஊற்றி அந்த மாதிரி நெய் ஊற்றுறவங்க அந்த மாதிரி எரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ எரிஞ்ச பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு லெவலில் வரும். ஒருவேளை உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா நாவல் பழச்சாறுலையோ இல்லை நாவல் பட்டைச்சாறுலையோ மறுபடியும் 3-4 தடவை படம் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு அதில் ஒரு குறிப்பு இருந்தது. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அகெயின் இது ஒரு 10 முறை நாவல் பட்டைச்சாறில் 10 முறை படம் போட்ட பிறகு ஃபைனல் பார்ட்டிகள் இந்த மாதிரி வந்துச்சு. அயச்சந்தூரம், இதுதான் ஃபைனல் அயச்சந்தூரம், அந்த லிட்ரேச்சரில் சொன்ன அயச்சந்தூரம். ஸோ அதை நாங்கள் வந்து வேரியஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணோம். இப்போ உங்களுக்காக 2 மாத்திரம் போகிறோம். எக்ஸ்ரே ஃப்ளோரசன்ஸ், எக்ஸ்ஆர்எஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் இனிஷியல் பார்ட்டில் வந்து கோல்டு கிடையாது. ஸோ ஹோல் ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு கோல்டு வந்தது, சில்வர் வந்துச்சு, நிறைய நானோ மெட்டீரியல்ஸ் அதில் வர ஆரம்பிச்சு, நானோ பார்ட்டிகிள்ஸ், ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ். These trace elements are vital for reversing the diabetes mellitus. Nickel, vanadium, chromium, manganese, these are all the very vital trace elements to reverse the diabetes mellitus. Interesting ஆயிடுச்சு. ஸோ அடுத்து வந்து இருக்கக்கூடிய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா
எஸ்இஎம்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் இந்த மாதிரி தான் அந்த ஐஹெச்எந்தூரம் தெரிஞ்சது. ஸோ அதை வந்து ஹியூமன் ஸ்டடீஸ், அனிமல் ஸ்டடீஸ்லாம் நிறைய பண்ணோம். அதில் அனிமல் ஸ்டடீஸில் என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக எங்களுக்கு தெரிய வந்தது அப்படின்னா, the regeneration of beta cells of ஸோ அந்த ஸ்டடி நான் போடுறேன். இப்போ இருக்கிற அனிமல் ஸ்டடி ஹியூமன் ஸ்டடி மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். அதில் என்ன மாதிரி இருக்குன்னா அலாக்சான் இன்டியூஸ்ட் அலாக்சான் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணுறாங்க 2003 பண்ணாங்க. அந்த மாடல் பண்ணுவோம். ஸோ அதில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னாச்சுன்னா அது அலாக்சான் கொடுத்தாச்சுன்னா அது நேராக டேமேஜ் பண்ணுறது லிவர் செல்ஸையும் பேன்க்ரியாட்டிக் செல்ஸையும் வந்து அது அலாக்சான் வந்து அட்டாக் பண்ணும். இங்கே ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பீட்டா செல்ஸ் குறைஞ்ச பிறகு இன்சுலின் செக்ரேஷன்ஸ் குறையும் இல்லையா, இப்போ டயபெட்டிக் ரேட்ஸாக மாறிடும். அந்த டயபெட்டிக் ரேட்ஸ் வந்து இந்த பீட்டா செல் டீஜெனரேஷன் நடந்தது மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்டடி பார்த்தோம். ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான, முதல்ல வந்து கெமிக்கல் அனாலிசிஸில் வைட்டல் ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் ஃபைனல் பார்ட்டில் இருக்குது, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட். நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்மகாலஜிக்கலாக நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஹியூமன் ஸ்டடீஸில் பார்க்கும்போது ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் லெவல் 180 டேஸ் கொடுத்ததுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட நார்மலாக வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் போஸ்ட்பேட்டல் பிளட் சுகர் வந்து 301லேருந்து 126 வந்துச்சு. நாம் வந்து டயபெட்டிக் ரிவர்சல் அப்படிங்கிறதுக்கு முதல்ல என்ன டெஃபினிஷன் பார்த்தோம், வித்தவுட் மெடிகேஷன் 4 months 6.5 அண்ட் ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் வந்து 125 கீழே இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த டயபெட்டிக் ரிவர்சல். ஆஃப்டர் வித்ட்ராயல் ஆஃப் த ஐஹெச்எந்தூரம் 1 year 2 year வரைக்கும் நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். இதில் கிட்டத்தட்ட 34 பேஷண்ட்ஸில் 30 பேர் ரெகுலராக ரொட்டீனாக வந்துருக்காங்க. 30 பேருக்குமே எந்த சமயத்துலையும் HbA1c 6.5 மேலே போகும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் லெவல் அப்படிங்கிறது வந்து 110 மேலே எப்போதுமே போகும் வித்ட்ராயல் பண்ண பிறகு. ஸோ ஐஹெச்எந்தூரம் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ட்ரக் டு ரிவர்ஸ் த type-2 diabetes mellitus. This is the final product. The possible mode of action is the trace materials present in our test drug as well as the beta cell regeneration activity, delayed glucose absorption and antioxidant effect of that particular IHM. அப்படிங்கிறது the possible mode of action போட்டோம். இதில் என்ன ரொம்ப முக்கியமான பற்றி பார்த்தோம்னா HbA1c குறைஞ்சது 9.7 6.05 மார்ச். இன்சுலின் இனிஷியல் லெவலில் குறைவாக நியூலி டிடெக்டட் பேஷண்ட்ஸில் இன்சுலின் லெவல் குறைவாக இருக்கும், அது இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஸோ பீட்டா செல் ரீஜெனரேஷன் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால அது இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஸோ நோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் அப்சர்வ்டு. இப்போ இதில் என்னன்னா இந்த விஷயத்தை யூஎஸில் நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணி இதுக்கு பெஸ்ட் பேப்பர் அவார்டு எங்களுக்கு கிடச்சிது. ஸோ என்ன அப்படின்னா இதில் இந்த மாதிரி இந்த ஏஹெச்எம் கான்ஃபரன்ஸ் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதில் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனுடைய பேப்பர் உள்ளே போகிறதே கஷ்டம். ஸோ அதில் வந்து போய் இன்டர்நேஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அனலைஸ் பண்ணாமலும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டடி வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னுச்சுன்னா அது சித்தர்களுக்கு உள்ள வெற்றி தான். சரியா? ஸோ இது வந்து டயபெட்டிக் ரிவர்சலுக்கு ஒரு கீ பாயிண்ட். இது ஒரு இது 2007 சப்மிட் கான்ஃபிடென்ஷியல் கேசஸ் ஒரு விஷயம். ஆனால் இப்போ எங்களுடைய கிளினிக்கில் 100 பேஷண்ட் நியூலி டயக்னோஸ்ட் type-2 diabetes பேஷண்ட்ஸ் வராங்க அப்படின்னுச்சுன்னா சக்ஸஸ் ரேட் எவ்வளோ தெரியுமா? வித்தவுட் எனி மெடிகேஷன், மெடிசன் கொடுத்து இல்லை, ஐஹெச்எந்தூரமோ திரிபுலாவோ கொடுக்காம டயட், லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், சம் யோகிக் ப்ராக்டிஸ் இது மாதிரி கொடுத்ததில் 18% சக்ஸஸ் ரேட் டயபெட்டிக் ரிவர்சல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது poorly diagnosed, poorly understood and poorly managed disease. நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா diabetes mellitus is not curable disease. It is not reversible அப்படிங்கறத வரும். But it is possible by the clear cut methodology mentioned in the ancient Siddha literature. Okay, so இதுதான் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்கு. So with some parameters, இன்னொரு விஷயம்
இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மாற்றுறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் ஒரு 6 இயர்ஸாக நாங்கள் பண்ணி அது ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ் தான். இது ஒரு லெவலில் நாங்கள் எவ்வளோ தெர்மல் எனர்ஜி வருது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி முழுக்க அந்த தெர்மல் டயக்ராம்லாம் போட்டு ஒரு புடம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி அது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பேட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் எங்களுக்கு. கவுஹாட்டி ஐஐடி கவுஹாட்டியில் டாக்டர் செந்தில் நாதன் சொல்லிட்டு என்னுடைய நண்பர் தான், அவரும் நாங்களும் சேர்ந்து பண்ணதில் இந்த இது வந்திருக்கு. இதில் என்ன உங்களுக்கு எதுக்காக இதை நான் இங்கே உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் டயபெட்டிஸ்குள்ள அப்படின்னா, இதில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ட்ரக் திரிபுலா சூரணம் சிலாசத்து பஷ்பம், அப்புறம் வந்து அன்னபவள சந்தூரம், அன்னபேதி சந்தூரம், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஹீட் கிராஃப்னு வரும் இல்லையா. ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெத்தடாலஜி வந்து டிஃப்ரெண்ட். 30 வெரைட்டி இருக்கலாம், 40 வெரைட்டி இருக்கலாம். நீங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, we are going to support you all. யாருனாலும் நீங்கள் குரூப் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் இந்த புடம் கருவி இது இப்படி தான் இருக்கும், டேபிள் டாப் மாதிரி தான், ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் தான். நாங்கள் நிறைய இடத்துல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்ததில் ட்ரெடிஷ்னலாக புடத்தை விட நல்ல அவுட்கம் நல்லா வருதுங்கிறத நாங்கள் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்னன்னா, சிலாசத்து பஷ்பத்தை சிறு சிறுபடை சாரில் விட்டாச்சுன்னா என்ன ஹீட் கிராஃப், அதே சிலாசத்து பஷ்பத்தை வேற புடம் போட்டாச்சுன்னா என்ன ஹீட் கிராஃப் வருது அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றையும் நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இந்த புடம் கருவியும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருந்தால் போதும். முன்னாடியே நம்ம ஃபீட் பண்ணிடலாம். இதில் இத்தனாவது நிமிஷத்தில், அதாவது 21வது மணி நேரத்தில் இவ்வளோ ஹீட் வரணும் அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம பண்ணிடலாம். பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா அது கரெக்டாக அதை மாதிரியே அந்த நார்மல் புடம் போடுற மாதிரியே ஒரு புடத்தை போட்டு நமக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்டை கொடுத்துரும். ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ், இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு ஐகேஎஸ்ல என்னுடைய நண்பர் இந்த புடம் கருவியை வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, ஸோ இது ஒரு சொல்லணும் நினைச்ச விஷயம். ஸோ இதுதான் நீங்கள் பேப்பர் தெரிஞ்சிச்சு. வேற ஏதாவது இந்த ஸ்டடியில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். ஆர் ஓகே, எனிவே கொஞ்சம் உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் கேட்டதுனால